Sir, can I lift that for you? I have a trolley. I'll keep it here. Here. That's okay. இப்பதான் ஆள் ஓ நீங்க நிறுத்திட்டீங்களா? நீங்க வரல? ஓ நீங்க பாத்தீங்களா? கவின் இருக்காரான்னு கேட்டேன். கவின் வரல. he is working today. ஓகே. அப்புறம் இந்தியா போய் அம்மா அத்தை வந்திருக்காங்க. அம்மா ஓகே ஓகே. ஓகே. Neha's working today. அதனால அவர் அங்க இவங்க தான் ஆண்டர்பிரனர். இவங்க தான் ஆமா இவங்க தான் கனெக்ட் பண்ணணும். கவின் கொஞ்சம் பாரு. ஆமா ஐ நோ. இப்ப பாரு சண்டே வருவார் இப்ப பாருங்க. Where's Don and Narayan? I'll connectங்க. All well எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Good. Very nice. We are doing for the consulate also. Okay. Oh, nice. Good. Okay, very nice. Awesome. நாங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஐடியா வந்துச்சு. அடுத்த தடவை நீங்க FeTNAக்கு வரப்போ இருக்குல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What we want to do is we want to give away t-shirts. Okay, sure. Okay, with our brand. So okay. அடுத்த தடவை கண்டிப்பா வந்து that's an order. நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Just remind me. Okay. Even if we forget or nobody is asking, ஏன்னா யூசுவலா வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப்ல எல்லாம் கேட்பாங்க இதெல்லாம் வேணும்னு. then we didn't have any ask us or Let's head to our booth and we can talk there. Sir, good morning. How are you? Can I take a picture? Of course. Different Oliver, na come in. Come in. Hi, how are you? Good, how are you? வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சூப்பர். ஓகே, நாங்க இன்னைக்கு தான் வரோம். நேத்து ஈவென்ட் முடிஞ்சிச்சா என்னன்னு தெரியல. இதுக்கப்புறம் ஈவென்ட் இருக்கா உங்களுக்கு? இதுக்கப்புறம் ஹாய் தேர். இல்ல இதுக்கப்புறம் ஈவென்ட் இல்ல என்னோடது. But that's quite all right. No problem. There's always another time. Yes. நீங்க எந்த ஊரு? நான் மிஷிகன்ல இருந்தேன். மிஷிகன். Awesome. பசங்க ஹலோ வணக்கம். நான் வந்து மிஷிகன்ல இருந்தேன். ஃபார்மிங்டன் ஹில்ஸ்ல. நான் வந்து இப்ப சவுத்லியாண்ட் பக்கத்துல இருக்கோம் ஹவுஸ். வெரி நைஸ். பசங்க காம்படிஷன்ல வின் பண்ணிருந்தாங்க. சோ ஃபைனல்ஸ் ரவுண்ட் இருக்கு. எப்போ? நாளைக்கு இருக்கா? வெரி குட். சொல்லுங்க சார். ஒரு போட்டோ. Of course. நேத்து ஃபைனல்ல பாத்தீங்க. யா. என்ன பேசுனீங்கன்னு அவன்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன். சொல்ல மாட்டீங்க. என்ன பேசுறது சொல்ல மாட்டேன். சீக்கிரம். How are you? Are you enjoying? Are you enjoying the event? Yeah. Awesome. All right. Good. Hi there. How are you? எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். உங்களை ஞாபகம் இருக்கே? Oh, yes. எப்படி இருக்கீங்க? Good. சாரி நேத்து வர முடியல. சோ நேத்து பசங்க ஃபுல்லா வெளிய இது பரேட் பார்க்கணும்ல சொல்லிருந்தாங்க. சோ வெளிய போயிருந்தோம். சோ அதனால இன்னைக்கு எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். Very good. சோ நான் நேத்து வர முடியல. Okay. காலையில தான் இப்போ Very good. நாளைக்கு வரைக்கும் இருக்கீங்களா? நாளைக்கு Okay. Good. மறுபடியும் டிரைவ் பேக் ஆன் சண்டே மட்டும் தான். Oh, you drove down, is that? Yeah.
I was on the road for almost 8 days now. Oh, really? அதான் நியூ ஆர்லின்ஸ் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் Oh, கொஞ்சம் yeah. கொஞ்சம் ஆஃபீஸ் வந்து they close for the entire week. Okay. அதனால எல்லா இயரும் வந்து எங்கனாச்சும் ட்ரிப் போட்டுருக்கோம். Very nice. ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் இந்த சம்மர் ஃபுல்லாக ட்ரிப்லேயே தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம் மொத்தம் 1.5 months சுற்றிட்டே இருக்கோம். Really? ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் இந்தியாவிலேருந்து வந்திருந்தாப்புல ஸோ என்டையர் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் கூட்டிகிட்டு சுற்றியாச்சு. Enjoy the conference. நல்லா இருக்கேன். I'm heading out. நான் நேத்து நல்லா இருந்தது ஈவெண்ட். It was good. I thought you will be here next நாளைக்கு இருப்பீங்க நினைச்சேன். Yeah, so actually long weekend. பசங்க வந்திருக்காங்க வீட்டுக்கு. I think நீங்க இப்போ ரீசெண்டாக போய் ட்ரிப் போய்ங்க சொன்னீங்க. Yeah, I was out. Yeah. I just came back from the cruise. Okay. வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? Good. Doing well. Houston Tamil Sangamoda young volunteers. What's your name, buddy? Why are you so short? Me. I'm asking myself. That question was not for you. How are you? வணக்கம். Oh my God. What's your name? Kanishk. என்ன பண்றீங்க Kanishk? You don't know? What are you studying? I am in 6th grade. I'm going 6th. 6th grade. Yeah. Awesome, man. Very nice. Are you enjoying the conference? Yeah. What do you call this? Is this a conference or what is this? FeTNA? FeTNA, yeah. Yeah. What is it a conference? How do you call it? Like what is FeTNA? Come on, Danny. Just one second. Hey, Trichy போனீங்களா? Trichy போனீங்களா? Hey, you're from Trichy? Do you know Trichy? Yeah. Good. Why do you go to Trichy? Because that's where my parents are from. Oh, that's where your parents are from. So உங்க தாத்தா பாட்டி அங்க இருக்காங்களா? திருச்சியில? Yeah. எங்க இருக்காங்க? Huh? எங்க இருக்காங்க திருச்சியில? Somewhere, I don't know. You don't know? All right. No, next time you come to Trichy, you should definitely visit our office. We have an office, and I have my house there as well. My mom lives there. You should come visit us. Okay. You want to come? Okay. When are you going to Trichy? I don't know. You're so cool, man. Awesome. Yeah. Hello, sir. How are you? Good evening. Oh, thank you. Information. Sure. Do you have any program going on? Of course. I'll. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? Where are you based out of? The Plano, Dallas. Plano, Dallas. Okay. What firm do you have a business? Yes. Okay. What But business? I'm in more on the Montessori Okay. daycare center. That is fine. But I'm doing more on the hotel also, holiday next. Absolutely. You still get mentorship opportunities. Why don't I do this? I'll get you Donji. ஒரே நிமிஷம். இல்லடி Don Narayan, one of you. Can you give your card? What we want to do is he wants to connect about the mentoring programs for corporates, like the Delta program, the Georgia Mentor Project Connections, right? Sure. Okay. So you can reach either one of them. They'll set up a time. I'll give you all the insights about all the mentoring programs within the large corporates. Okay. Thank you so much. Awesome. Do you have any parallel session today? Any other? No, I don't have Yesterday any I saw the session. football. Yeah, we didn't get a slot for any other. I was actually thinking about it. Now யோசிச்சிட்டு to get all the entrepreneurs and ask for Q&A, right? Basically. Right, that's what I thought. Yeah, Q&A, just talk about various different opportunities. That's what I was thinking, but unfortunately we don't have. But we can always do it in another time. Okay. I keep traveling to Dallas, so we can do that. Yeah. Sure. ஹலோ வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க திருச்சியா நீங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இங்கிட்டு வந்துருங்க கொஞ்சம் நம்ம க்ரௌடை வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து திருச்சி ஓகே வெரி நைஸ் எங்கே படிச்சீங்க நான் வந்து சென்னை ஆக்சுவலி சென்னை ஓகே உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து திருச்சியா வந்து பாரதிதாசன் பாரதாசன் நினைச்சியா வெரி நைஸ் நீங்கள் நான் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி நீங்கள் வாட் இஸ் யுவர் நேம் ஹே ஹவ் ஆர் யூ சாரி வாட்ஸ் யுவர் நேம் Sarah oh nice name that's my daughter's name as well what's your name Krish man your outfit is awesome Harini your outfit is amazing thank you Harini which grade are you in Going to 6th. 6th grade awesome you 8th grade. 8th grade man for 8th grade you're really tall and you 2nd grade. no you're not in 2nd grade at least 4th grade you're just lying to me right no you got to tell me the truth I'm in the 2nd grade. you're seriously awesome thank you man Yeah, thank you so much for your following thank you for stopping by and talking to me it really means a lot to me talking to you such a pleasure okay what is the question what you had What's your company's name? this is my company's name what do you think what can you spell that V dot.
Yes, you got it right. What do you think it could be? V dot, what does that mean? Like It's like a delivering company. a delivering company? Like because of this arrow? So this arrow shows like we are delivering something? Like delivering meaning what? Packages. Like packages? And you know what? There was a company called as Blue Dot. Okay, a lot of people used to say, hey, are you Blue Dot? No, we used to say we are V Dot. We are not a package delivery company. What this arrow means is, right, this arrow means it is future forward. Okay, it is like moving forward. So a company should always progress forward, right? When it creates opportunities and things like that. So it is about moving forward, future looking. That is what it is. What else do you think? What would V dot mean? What do you think? Like you guys are on that point, like V dart. Like dart and Like a dart in a V. That's what you think. So dart is like the dart, okay? And the V, what could it be? like you guys V. Have you read? I think you have already read about what V dot is. No? You guessed it? The V is like V, and dart is like that, dart. So what does a dart do? Like try like being on point. Man, you guessed it so right. That's what it is. We are on point together. That is amazing. Awesome job. You get a kudos point. Man, where is my kudos? Oh, okay, it's not here. Next time around. Okay, awesome. See ya. Thank you, guys.